Yeah. So actually, guys, we have a leader here, actually, an aspirant who is aspiring for a position here in Gatundu, and he was a leader. He was a leader here in university, of course, and he's now actually eyeing a seat, political seat outside there, and he's here to take us through his journey, how actually, what actually made him to go for this top seat in Gatundu. Ladies and gentlemen, Mike Njoroge. Nakwaje? Umejua hizo mangumi jama mangumi mbwete. Poa sana. Mambo inakwaje lakini? Mambo iko salama sana. Actually thanks kwa kuinvite kwa show yako. Mimi niko salama. Just an introduction. Wananiita sana mwalimu Mike Njoroge. Mike Njoroge is a former student at Presbyterian University of East Africa. Amekuwa former things kwa hii university. Is the former chairman wa drama. Is also the former chairman wa guidance and counseling. Former WODEPU secretary. WODEPU tulikuwa tunaita aje? Sini worship department of worship department. He was a secretary there. Alafu akakuja PUSA. That is the student government ambapo aliserve kama secretary general kutoka 2020 to 2021. Akatoka shule, sasa ndio huyu hapa. Naona hata sasa umeanza kuvaa ma-eyes bwana. Ni pesa zimeanza kuingia ama ni chama pia inaleta shida? Unajua lazima ushitue kiasi. You know, as a leader you must be above our watu wengine. They want at least you are someone who can provide to them. You are someone who at least they can see you as someone who is better than them. So we've seen that actually you've been a leader in various actual positions kwa hapa kuanzia hapa, na niko sure pia pale high school na Raima pia ulikuwa kidogo na positions. When did you actually realize that you can become a leader? Actually to start with, primarily hiyo time kwanza nilikuwa mtu wa uoga sana. I was this kind of a person who hangeweza kuongea mbele ya watu. Not until when I joined secondary school, ambayo nilienda tu hapo around uko kwetu, inaitwa Igegania Secondary School. Itigania? Igegania. Hapo ndio nilienda secondary school, and nikiwa form 2 ndio nilifanywa prefect. I remember the first time nilienda kuongea. Unajua kuna hizi in high school kulikuanga na hizi when prefect umewekwa prefect on duty. Nilienda kuongea kwa parade. Nilisema tu jina, maneno ikapotea. I don't know, that fright, hiyo unakuanga na uoga for the first time kuongea kwa crowd, unaona? So my journey as a leader ilianza hapo. Nilianza kuaddress my classmates, unaona? Because I was this person who alikuwa anaogopa watu. Lakini tulikuwa pale ka backbencher. Kazi yetu hapo sasa, unajua sasa ni mnaongea, mnapiga story pale, lakini ukiitwa amko uongeleshe, kila kitu inapotea. Kila kitu inapotea. Hata jina sometimes unasahau, unaona? So my journey has been good because hapo ndio nilianza kuongea na watu, kuzoeana na watu pole pole. Hadi nilipofika form 4 and I was given a very good position. So hii safari ilianzia tu huko nyuma kabisa. Ilianzia huko nyuma kabisa, nikakuja vile nilikuja campus. Sasa hapa Presbyterian. Hapo sasa ndio moto ilianza sasa. Ikashika kabisa. So how did it felt like you serving as the secretary general? Tuachane mambo ya kidogo, ulikuwa president wa hiyo nini ya counseling. Pia counseling huwa tukiwa huko. And that is the time when elections actually zilikuwa zinafika. So you had to resign and then uingie kwa nini kwa ile kubwa. Na kwanza ulikuwa survive for preso, nini for chair. Lakini kidogo kukaenda nini? Kaenda vile kulienda, na ukakuja ukakuwa sasa now the secretary general. How did it felt like serving as the secretary general of this institution? You know, actually my desire was to be the chairman. Lakini kuna pahali mtu unapiganga hesabu unaona hapa, because actually I was from the education department. Na watu education walikuwa wamesimama wengi. I approached these guys nikawaambia, because I stand a chance, a very good chance to win, because I was already famous in the school, because serving as a vice secretary kwa WODEPU ilikuwa imenipatia plus kubwa sana. So wale watu they were a bit hatukusikizana. So mimi nikapiga hesabu yangu, because I needed to serve these students of Pwea. And I decided to check in
Secretary General, of which now it was the most, actually is still the most powerful position in the whole of that government, because you serve as a spokesperson. To the present or during your days? I think maybe neutralization. Hiyo ofisi ikipatiwa mtu ambaye ako vibrant kabisa, unaona sasa ni ofisi ambayo iko na a lot of responsibilities, because the chairman has not much to do, but hiyo ofisi ya Secretary General, kwa sababu wewe ndio unapanga kila kitu, wewe ndio unaongelesha wanafunzi, you are the only person who by the way is entitled to speak to any gather kwa constitution ya PUSA. Wewe ndio umepewa hao mamlaka ku address the students. Unaona? Because hata wakati tulikuwa tunaongea pale, ni mimi nilikuwa naitwa, if I fail maybe nitapatia chairman also, but yeah tulikuona kila area ulikuwa unaguzaguza, and actually tuliona kwamba now during graduation, when people are graduating, we saw that it was someone else who was given that the lead of the year, or actually the student, I don't know, ilikuwa title gani? Best leader, the best leader of the year. But I mean, wewe ulichukulia aje? Mimi sikuichukulia kwa ubaya, kwa sababu for instance when Kenya, let's say Kenya at large, ikienda vizuri, ama tuseme let's give an example of mtu kama Matiang'i hivi. Matiang'i anafanya kazi safi kabisa, especially back days when he was education CS. But unani atapata reward? Si ni mkubwa wako pale juu. Of course mkubwa atapata reward. But so it really mentored me. That experience of being a leader, hapa po especially hiyo position kubwa ya SG, hiyo ndio inaweza sema ndio the ultimate thing yenye ni drive kabisa hata niende kuvai for MP position. Yes. Kuna hizi memes ulisema kwamba kidogo tu student leader kupata tu kacheo hapo kwa shule, kidogo ishakupea kiburi ya kwenda kusimama huko nje. Unaona ikitembea hivyo. Unajua actually maybe possibly I had that zeal that one day I would vie for a political position, okay? But most people pia they were of the idea that we Mike, hata kwa saizi tukiingia kwa ground, nasikia watu wanasema we Mike ungeaza MCA, ungeaza nini? Na kuambia MCA kwetu iko na watu karibu 60. Wenye wanasimama. No. Then as a young person I saw, because all my contestants were wazee na wamama. Actually, I'm the only young person at the age of 25 by the way. I'm the only young person there. So it has given me a very very good platform to socialize with these people. Kwa sababu tukienda kwa table moja sisi wote ni colleagues. So no matter of age, we want the same thing. Actually. Yes. Yeah, now actually we are now done kidogo with how you are in your journey as a student leader. Now we want to get to something big, of which now it is the topic of our discussion today. Yes. In the eyes of Gatundu. We are actually now talking about the eyes of Gatundu. What do we have for you guys in Gatundu right now? Wale jamaa wa Gatundu mnawaita aje kwa ile lugha yenu? Hii bogi ya Gatundu. Na watu wa pale Gatundu. Unajua by the Gatundu is a very very Gatundu North. Because Gatundu ni mara mbili, kuna Gatundu South na Gatundu North. So Gatundu is a very very rich constituency, na iko na watu wengi sana, because it has almost 80,000 registered voters. Unaona? So Gatundu is that is the new registration actually tukijaribu kuada iko na around 80,000 registered voters. So it's a very rich constituency. Na tuko na mambo mingi sana mzuri sana ya Gatundu North, kama mimi kama youth as a leader, you know, mostly I will nitatumbukiza mikono yangu kwa youth empowerment programs, because you're also a youth. Yeah, because I'm also a youth. Na tunasema it's only a youth who can be able to improve another youth. Sababu unapata pale wazee wanakuja wanatutumia vibaya bana. Sisi ndio tunapatiwa thao. Unaenda kuhekwa leaders wengine. Ama unaenda urushe mawe pale. But this time we say this is wana youth, ndio tumekuja na movement. Tunasema we are supporting our own. Pale kwetu tuko na hashtag inajiita youth for youths. Youth for youths. Vijana kwa vijana. Hata before even we get deeper sana. Unajua sasa naona umevalia usawa. Naona umevalia chama kingine. Lakini mimi vile nilikujua kwamba kama mtu ile rangi ya yellow, wale mtu wa UDA. UDA kidogo nikaona unaingia tena tujibebe. Ilikuwa aje? How was it?
Unajua by the way mtu anaangalianga pahali pia as a leader unaweza saidika na hapa pahali who struggle kupata ule party leader, unaona. So mimi kama UDA, especially kwanza UDA in Kiambu, unaona many aspirants wanaingia pale na the fear is only the nomination. Nakwambia nomination, tunajua what happened in 2017 nominations za Jubilee. Watu walilia wenye mostly hawana hiyo nguvu ya mfuko. So mimi nilipiga hesabu yangu mzuri. By then nilikuwa nisha register na UDA na kila kitu. But ukapata like former MP wa kwetu anavai under that UDA bado. UDA. So nikaona hapa I might be denied this chance, okay? Because pale ujui vile mambo inaendanga. Hata mtu maybe washapatiana ticket back those, but I'm not saying that is what they are doing because mtu kama Ruto assured that nominations of UDA zitakuwa free and fair. But also it matters because there are considerations considerations you make. So mimi nikatoka UDA alafu because niliangalia hapo nikaona hata involvement of mambo especially pale kwetu haituguzi sana, unaona. Ushajisikia uko others pale. Yani ni kama yani these people wanachukulia yes you are young but you don't have much resources as them. Kuna hiyo kiburi na waingia, so unasema nitafute chama ambayo itanipatia direct nomination ambayo sasa kazi yangu kubwa sasa ni kupiga campaign za general election. Wengine wakipiga campaign za nomination, mimi niko pale na waambia mimi campaign zangu ni za general election na tunasema ni usawa kwa wote. Tunaenda na usawa. And actually our slogan is equality to all because shida yenye tuko nayo sana ni hakuna usawa kwa Kenya. Recently we've seen you actually launching your Mwangi wa Iria was actually launching his presidential bid yake ya usawa. Kwa na NDC, kwa KICC. Imekuwa juzi nikaa siku 2 ama ni jana majuzi. Actually ni jana. Tumeshinda pale ICC. It was launching. Tulikuwa tunamwendorse kama because he's our party leader. As a presidential. Yes, but we've seen actually many people are talking about having 2 horses. It is a 2-horse race. Of course Raila and Ruto. But now we've seen also Mwangi wa Iria anakuja Jimwanjigi also kwa zile pande zingine. Don't you feel like kidogo you are losing the track ama you are off track? You people are usawa now. Unajua, let me tell you everything begins kila kitu inaanzanga pahali. So I would say that this is the foundation, and actually let me tell you because tunakuja na ile model yetu ni household economics ambao tunataka kusaidia watu sasa. It's not about development ama nini, it's all about sasa ile actually hata zinalingana na hii pesa mfukoni thing because right now hata ukiangalia aspirants wote mambo yenye wanaangalia sana ni economics because right now it is the priority. The economy is at its feet actually. Meanguka sana and so kama meona hiyo ndio weak point yetu sasa. So mtu akikuja na manifesto inaiguza economy ni huyo sasa. Hebu anza na atikuja na manifesto ya kujenga barabara utaanguka asubuhi. So Mwangi wa Iria anasema this is his foundation and he will be a very very strong leader. Maybe he will be or is already a strong leader. He is a strong leader. But also in future to come atakuwa place zingine nzuri sana. Atakuwa ameingia kwa hii horse sasa. Sana. But actually he's a horse himself. Kwa sababu ametoka Mount Kenya. And Mount Kenya wakiamua wa support the gamer community. So wewe vile unaona hizi kidogo tumeonanga polls of course hapo kwa social media polls zinaenda wapi zinarudi kidogo. Wewe who do you see actually is going to succeed Uhuru? Who is going to succeed Uhuru? Most probably. Mimi nitasema Mwangi wa Iria. Utasema bado umesema Mwangi wa Iria. Actually, but also speaking the truth, it's really a bit complicated who will succeed him because to be frank unaona mtu kama Ruto ameingia sana Mount Kenya na hataki kutoka kwa sababu for now he believes that it is his stronghold. Unaona? But official campaigns begins on 28th May. Na hapo ndio mambo itabadilika. Itakuwa moto kabisa. We've seen also hapa recently we've had some political skirmishes about this Ruto of course. Ruto tunasikia kwamba Ruto at times back wanted to liaise with Raila to impeach Uhuru. What do you have to say about that?
Okay, Raila can you shed some light on the side? Raila alisema, I don't know about it. I was not even involved. Hata ajui, I have nothing to say. So mimi pahali hata nakaa, I think those are just malicious. Junet amekuwa kwa nation akiongea maneno vizuri sasa akished light sasa aki-expound on the same. Unajua currently unaona mtu kama nani, mtu kama Uhuru is trying his best, his level best to put his deputy down kabisa. So me sina much to say about that because I don't really know the story or how it went down. But what I can say is for now mimi sioni ukweli hapo. Mimi nitashikana na Raila vile alisema. Alisema yeye ajui kitu. Na unaona sasa statements wati walishikana na Raila himself is saying I was not involved in that. So how is it really inakuwa ni ngumu kidogo? Yeah, inakuwa ni ngumu. For those who are watching, actually we are talking about the topic of discussion is actually in the eyes of Gatundu, and we are just on the introductory part of it. And already we've seen now a leader here, Michael Njoroge, of course, who is going to vie for the member of parliament seat in Gatundu. He's already vying with this Usawa party. Which their presidential bearer as Mwangi Wairia. And so now, for those who are watching in Gatundu actually, what are your manifestos? So, kwa watu wote wa Gatundu, mimi nimejitokeza kama kijana. Na sana sana, tunatetea vijana. Because actually, this issue of unemployment ndio inaleta shida sana. Because let me tell you one thing. Mimi hata naweza kosa kuwa na manifesto mingi sana. But nakuja na, unaona chama yetu inasema nini? Ni usawa, equality. Usawa, equality. For instance, utaenda pahali upate a certain family ambayo, yes, unajua kuna zile familia zinatambulikananga. Ati wakigather pahali ni magari zinakuja hivi, zinakuja watoto wao. Yani, the journey is very smooth and the road is very smooth. Lakini utapata kuna mtu, ama wote utapata wameandikwa kwa serikali. All of them. Unaona? Lakini utakuja the other side, upate kuna kijana fulani ama kuna familia fulani, iko down sana, hata kuna mtoto hata mmoja ambaye anaweza jishikilia ama anaweza fikiria hiyo familia. So, mine is na sisitiza sana equality. Hata campaign zangu sana nasema mimi nakuja kulinganisha vijana. I mean inaitwa aje na Kiswahili equality. Usawa. Yani kuwaleta wote wakuwe sawa. At least tuwe kwa same level, you empower the youth, wapatie kazi kwa sababu kazi ndio shida sana. Kwa sababu for instance as a young person, like tuseme wewe ni mkaaji wa Gatundu and you are youth, si ndio? Nimekuja, nimekushika mkono. Nikushika mkono, nimepatia kazi, utaweza kulisha familia yako, brothers wako, your family members, si ndio? Sana sana hata giving you a work itasaidia hata mzazi wako. Si utaenda kusaidia mzazi wako pale. So tunaungana sana sana na youth, na pia tujasahau hata wa mama. Tunaenda kwa vikundi, giving them donations. Also kuna projects also that tunakuja nazo. But this is because mostly unaona kuna I would say that kuna deficit of resources in my camp. But in a future to come, we have projects zenye tunaenda tunashikanisha youths. Youths as a group, tunaambia nyinyi, hii kazi mnaweza fanya nini? Give us an idea that we can support you. Tunawafund, unaona. Kuna mostly hata kuna wengine mostly they are good at farming. Unaona hawa ama rearing of pigs. Huko hata ndio nimeona projects zikienda sana. Kuku na pigs, kuna association wamejishikanisha pamoja. We fund them. Na hapo umeinua vijana wengi sana. Kwa sababu si ati unajua pale vijana wengi hawajasoma pia. So si ati unawatafutia makazi za ofisi ama ni give them skills. Kuwapatia skills, kuna makazi kama plumbing, enda pale town tutakuja tunafungua hata car wash classic, unaona? Yenye tunaandika vijana hapo, unawaachia, unawanunulia machine, una maji na pump, kila kitu, unawaachia wanarana wanajisaidia pale. So your immediate audience actually are the youth. Yeah, I would say so. Immediate, because I know when you help a youth atasaidia hata familia. Atasaidia because actually our parents wako na foundation already. Sisi ndio hatuna foundation yoyote na kuna wazazi ambao wamelay foundation kwa watoto wao. Lucky to those
children. But kuna wengine, lucky to those youths I mean. But kuna wengine ambao there is no, huyu mzazi hakuweza kulay foundation mzuri kwa mtoto wake. So that is why I'm coming in as a youth, support one another, because at the end of the day we are the majority. Na mimi kwanza pale sana youths wananiunga mkono, wamama pia wananiunga mkono, wababa pia wananiunga mkono, wanaume, but kuna wengine pia wananigonga kiasi ati kwanza nioe. Naambia mimi uongozi kidogo sasa mapenzi is not a priority. It's not a priority. Yani you are still establishing yourself. Kuna wengine pia kama Irongo Kanangata alioa akiwa ofisi, did Njoroge the same thing. So I want to tell them, let them listen to me. Let them focus on what I have to give. Na kwani lakini ukisema kuongelea nao kuoa, wasichana kidogo ni wengi, alafu umekuwa recently umekuwa campus. Of course wasichana pia wamekuwa kule wengi sana, juu tunaambiwa wasichana kwa university wengi warembo. Ni aje ulitoka huko bure pia? Unajua sasa kidogo mimi sikutoka bure, nilijinyakulia kama mtu. Na mambo iko, lakini unajua sasa mambo na familia lazima upangie pia, kwa sababu actually marriage is not something to joke with. Siwezi ati nikuje nikuambie juu na forcewa pale nioe juu ya politics ati nikuoe kwa sababu ya mambo na politics. No, family is someone who mwenye mnaishi na yeye lifetime. Na lazima you be very careful. Usiwe mtu hapa alafu unaamua sasa kuchoma na maji moto hapo kidogo ama mnasumbuana kila time, you see. So I believe that is something that I really need to, mtu mwenye nitaoa pia lazima at least ni mtu pia atani support pia through my journey, because I know my lifetime itakuwa busy sana na hii mambo ya uongozi na nini, na sipangi ati kusimamia hapa tu. Lazima wili iendelee, tuende mbele kabisa. So I need someone who is really supportive. Kwetu ni mtu tu raha tu of course. Raha tu ati ukimpatia pesa izipiga budget, kazi yake ni raha. Nini na nini. So for those guys who are watching, actually we are talking about what is in the eyes of Gatundu. What is for you those guys who are actually in Gatundu. And Mike is here telling us that we actually we are the largest group actually. Youths are the largest group. Majority. We are the majority, and of course if actually tukiungana pamoja wote, we can actually bring a revolution in this political aspect. And so for you who is in Gatundu and you want to support your fellow youth, you are the only youth actually in who is vying for MP. I guess I am. Maybe you are the youngest. I'm the youngest. So we are going for the youngest. Tuone tumepea wazee kazi kidogo, wanapotea. Tumepea wenye kidogo makamu wanasema makamu wa umri. Kidogo tuna wa married. Let's go for the youngest, tuone wanafanya. So sisi wenyewe nafaa supportiane kwanza. Na ile kitu kidogo ambayo uko nayo, kwanza ile Quran yenye uko nayo. Na tuliona ulikuwa na pay bill. Nilikuwa na pay bill pale. Unajua pia resources ni muhimu sana kwa campaigns. Na sometimes ground inakuwa ngumu ku approach juu ya resources, kwa sababu utaenda pale kwa bogi, ukiongea na bogi pale wanakuambia kachai kidogo pale. Unaona? Na kuna wengine but what I want to say is, kwa hiyo mambo hiyo ya chai na nini pesa zitakuja. Na for instance mtu kama mimi sizilinganishwa na incumbent mwenye ako pale. Huyo ni mtu ambaye amejenga, kuna resources, unaona. Mimi nikikuja kuongelesha watu wa Gatundu, munisikize na kwanza msikize chenye niko nacho. Siku kwanza ati kuniambia chai. Because most of youths actually vijana, they are not even interested by what you have, but what you will give them. Hapo kachai na nini. But one thing I love about the right now, our era right now, we are not into that money. Tumekuanga hapo hizo kama we actually changing kidogo. Na because me kwaja I can start into that, because pahali naenda naongelesha vijana. Yes, kuna mwingine ataitisha, lakini wote they are listening to what I'm offering them, and they are really supporting me. Unajua mimi naenda pale nikitembea pale kama mguu, wanapo jamaa at least is approachable, tayari kwa shoe yetu, kwa kiatu yetu. Anaingia kwa kiatu yetu. Na pia unajua kama mimi sijatoka ati familia ambao ni
kuna kakitu sana unaona. So pia wana understand because tuko ligi moja na mimi naelewa lugha yao, tunaongea na wao and really they are ready to support me. Pay bill yako ilikuwa gani? Unajua pia pay bill bado inaweza kama kuna mtu bado anafeel anaweza kusupport bado. Sure. So pay bill ni 247 and then account number is my contact which is 0719372034. Hiyo ni ya Equity. Sasa hiyo ni ya Equity. Tutaiweka hapo kidogo pia if actually udhani kwa watching na una feel like unataka kusupport bado na kasoka 500 ka 1000 utume hapo inaweza saidia kabisa. Unajua bado we have to print t-shirts, we have to do posters and all that and require some funds, banners. There is a lot needed. And Mike actually ni mtu ambaye ametoka tu shule juzi, si hata hajapata kazi ya actually allocate these funds, lakini if tunaweza msaidia ingie huko ni mtu. Na wanasema kwamba watu ambao hawana kakitu wakiingia huko, wanasema ni ukiingia kwa wanatumianga proverbs ukiingia kwa siasa bila tumbo yani kakitambi unaenda kumeza huko resources. Mimi naweza sema kitambi yangu niko nayo already. Kwa hivyo but also unajua pale ni kazi, mimi mostly naenda kufanyia watu kazi. Na if huyo mwingine amejijenga, si atuachie hata sisi tujijenge. Because huyo amejijenga, atuachie hata sisi tujijenge, na tukijijenga tuachie hata hao wengine wajijenge. Si atukwame hapo ni kama ni kitu ya familia bwana. Pea watu wengine ni kazi pia. This is job. Kama vile mimi ni mwalimu So niliopt acha kwanza niachane na walimu nitafuta hii kazi nyingine because it's not that much ni kazi tu kwa sababu mimi natafuta kazi ya kufanyia watu wa Gatundu North kazi. Yani that is what it is. You know, I'm also a comrade in this institution and of course I was under your leadership and tuliona kwamba ulisaidia watu wengi sana. So mtu ambaye angepatwa kidogo na msiba you are ready, unatoa maoni. Hata kuna siku ulienda, ilikuwa Kisiama, ulienda wapi? Ilikuwa place nyingine mkaenda kwa baridi bado kusimama na our fellow comrade of which we've not seen as your efforts, we've not seen those efforts actually to the present. It's not that I'm criticizing anyone but of course kazi safi lazima ipewe and your efforts were much high. Of course ukipewa hii kiti, guys who are watching and from Gatundu unaona kwamba kijana ako hapa, yes mnaweza kuwa mnamquestion kidogo lakini the guy performed really so much here in school. Unajua wanasema kazi inaanzia nyumbani na ulikuwa hapa ili uliperform. So kule ni mbio tu tumalize. Pale ni mbio. Hata hapo wakati nilikuwa hapa shule ni hapa palikuwa nyumbani. Unajua I served these students with wholeheartedly. Mtu yeyote aliyekuja kwa ofisi yangu na shida mimi nilikuwa namsaidia. Kwa hivyo hata wakaaji wa Gatundu North nikikuja pale mimi my aim sana yangu ni tusupportiane na tusaidiane. Tulete usawa kwa watu wote especially youth. Mimi nasisitiza sana kwa youth. Kwa sababu hapo sisemi ati unajua hata nilienda pahali mzee fulani actually men wanaume wazee ambao wamejijenga wanataka mtu ambaye atasaidia vijana wao na vijana wengine because people are really tired of unapata a lot of unemployment na pia lazima itoke pale juu pia. So lazima hata tukichagua viongozi the presidency we choose someone who is a bit sober. So what is the actually nini ilifanya ambayo ikakufanya uende usimame as an MP to vie for this parliament seat in Gatundu? I needed a platform where I can support as many people as possible. So mimi niliangalia nikaona MCA kwanza shindana na wanakijiji wenzetu pale, kuna wazee pale ambao inasemekananga ndio mimi sitashindana na wao kwa sababu in my region hakuna mtu mwingine amejitokeza pale. So I saw it is a very very easy kupita MP kuliko MCA pale kwetu. So that's why I decided to vie on this position. Na sijui kwa nini watu wanaogopa hata mimi ningesimama ningeenda kwanza MCA. MP unajua nataka iko na kazi mingi sana. But actually being an MP, si wewe ni representative wa constituency. You are a lawmaker. Hakuna mambo mingi by the hata hii ingine mambo ya manifesto na nini. Hiyo tuseme tu ni mambo ambao lazima ufanyie wanakijiji wapi? Pale.
Lakini kazi ya MP kubwa ni hiyo representation. Ya kusema, representation na pesa ambayo zinagawiwa hiyo constituency, unaweza kuzidistribute among the wards. So kazi ya MP ati si ngumu. Usione ati MP hapa umseme ati lazima ikuwe ni mtu ambaye ako na kitambi, mtu ambaye amekaa miaka mingi. Sisi vijana hii kazi iko na, there is no difference in leadership by the way. Kazi yenye tu MP atafanya ndio tu MC atafanya, but I guess the difference is just the region. Like MP unajua sasa hiyo constituency ni kubwa. Ni kubwa. So challenge inakuanga mostly youths wenye tuko pale, maybe unakosa resources za kuambia watu wote wa hiyo region. Lakini ukipata hiyo that's good. So watu the CTMP ni kitu ngumu. Being an MP is not a very very tough thing. Unapata wengine hata wanaingianga pale, for instance kuna saizi degree is not a must to be an MP. So utapata mtu pale ambaye anajijenga polepole, ameingia tu pale, mtu ambaye akapenya tu because it's sijui kwa nani. Na that is why the problem tunafanyanga sana especially watu ambaye wamesoma, tunaogopa kuchukua hizi responsibilities. Unapata wewe mwenye umesoma, uko na ideas, uko na kila kitu, you have every know. Kuna watu bunge hawajui hata kuongea Kizungu, si ndio? Kabisa na tumeona kwamba pia most of the actually celebrities wameopt kuingia kwa politics. Sasa hii bunge sasa itakuwaje? Hii bunge tutakuwa tunaongelea siasa na kutengeneza, unajua pale ndo tunatengeneza laws. Na tukiweka vijana tu artist pale itakuwaje? Unajua tulikuwa tumezoea kina lawyers na watu ambao pia wamesoma kutengeneza laws. Hii itabidi tumehamisha paka Senate. Sasa Senate iko ndo main house. Sasa hapo itakuwa shida sana because maybe most of them hawana ile uongozi. Unajua ukiwa musician si kusema ati you have the leadership. Yes, you have the numbers but now leadership quality is shida. Ni shida kwa sababu unapata wengine hata wao wako hapo kuongea Kizungu ni shida kabisa. Ni shida. And hawajakuwa kwa platforms of leadership ambazo zimewamenta, ni juu wako na fame, wanaona sasa hapa. Acha inakwambia hao wengine wanaenda hapo kutafuta pesa, si eti wameenda kutumikia na nini na kuweka jina pia na kupeleka jina pale at least. Lakini I prefer them in music industry because hapo ndio fame mingi unapata. For instance, so kidogo wata lose audience pia. Wata lose audience na okay, they would be more effective in music some. Lakini kuna wengine ambao unaona huyu anaweza perform. Lakini kuna wengine pale unahurumia sana. Yes, maybe because their fame inaweza peleka pale. Lakini wataenda pale hakuna kitu watafanya. Huyo mtu atakaa kwa bunge hata sema jambo kitu hata leta bill kwa bunge. That's why we need educated leaders ambao wako na hiyo uongozi in themselves. They can go actually to articulate our own issues kwa parliament. And so what is these problems of Gatundu actually you are after solving? Shida sana kama vile tu nimesema ni employment pia. Kumekuwa na kashida kamaji pale in most cases because kuna dam fulani inajengwa ambayo inaitwa Karimeno Dam ambayo His Excellency the President and the incumbent pale wameipea funds mingi sana. So actually it's almost inamalizika. So kuna vile wameteka nyara mto, wameteka karibu maji yote. Kwa hivyo sasa tumekuwa na hiyo shida ya maji. So that is one thing that na nimeona also other aspirants peana maji pia. So that is one thing that also I would like to talk about. Imekuwa issue na pia mimi nitakuja kutengeneza hiyo mambo. At least hiyo dam kwa sababu niliona mifereji mingi inaelekea town. At least hiyo maji itumike Gatundu North in terms of irrigation. At least hiyo maji yote isipelekwe Nairobi, isipelekwe wapi nini. At least because imejengwa hapo kwetu isaidie wakaaji wa hapo. But I want to assure Gatundu North people that kutakuwa na very very good representation. Na mimi sitakuwa ati kiongozi ambao amenyamaza ati ni danda kabisa pale. Hakuna kitu analeta kwa bunge. Yani mimi ni mtu ambaye nitatetea because najua hiyo kutetea. Me I know kutetea watu with all my heart. Kwa hivyo they are assured that
I'll be one of the vibrant leaders if wakinieka pale. And now we have this mandatory thing which is very important and vital to the residents of Gatundu, that is the health. What programs or actually ni nini ambacho kwa nacho kuhusu health ya watu wa Gatundu? Gatundu North kuna hospitali moja tu pale ambayo inaitwa Kegania Hospital, of which it's a government hospital. But kumekuwa na shida moja kwa hiyo hospitali. Na ukienda most of the public hospitals, utapata hata hakuna dawa, utapata hata madaktari, kwa sababu kulikuwa na issue moja pia ilikuwa imeenda viral sana kule kwetu Gatundu North. Ati kuna siku ambapo kumekuwa na accident, lakini kwenda pale Gegania Hospital wakapata ni daktari mmoja tu ako kwa hiyo hospitali yote. Unajua mtu mmoja hawezi saidia hawa watu wote. So we need at least more doctors on hospitals, at least hata hizo hospitals zikuwe equipped. Na pia tutaleta hata dispensaries zingine in certain wards. Kuna wards ambazo hazina hospitali, na tutaleta pia hospitali, and at least hii ambayo hospitali tuko nayo upgrade ati hakuna kitu kitakosekana, hakuna dawa itakosekana pale, na watu watatibiwa vizuri bila malipo pia, kwa sababu utapata dawa zingine zenye unatumu uende ukanunue nje, na saa hizo wewe kazi yako ni ya kibalu unapata 300, utaweza kununua zile dawa. Na ukienda hospitali zingine unaona pia unachajiwa, because pale utapata private hospitals ni mengi sana pale, kwa sababu they have took the advantage. Business people wamechukua hiyo advantage, kwa sababu hakuna public office hospital kwa enzi zingine ama kwa maeneo mengine. So wameamua kuleta private hospitals pale ambazo ni a bit expensive. Kwa hivyo mimi nitakuja refurbish, acha niite tu refurbish hiyo hospitali, and then it can serve the population of Gatundu North in a very easy manner. Yes. That is now health sector tutakuwa tumemaliza, tutakuwa tumesettle. Now we have also this important thing aspect education now, because without this education, of course, pia kazi zenye unasema una provide hawatakuwa na those skills. And you being in charge of the constituency, unajua hiyo ni mamlaka kubwa sana. Sure. Now having given as being voted in as the member of parliament of Gatundu, nini utafanya katika sekta ya masomo ama elimu? Yes. Sana in these 5 years zenye nitapatiwa, kuna polytechnics pale kwetu ambazo haziko equipped sana. Unaona? Mimi kazi yangu nitakuja pale ni equip hizo polytechnics. Hata niliweke hata ile driving license, ile driving school pale. Then you equip it with everything that is needed. If ni mambo na plumbing, una equip that sector. If ni mambo na mansori, una equip your sector. If ni hizo zote to equipped polytechnics, and then our youths ambao hawaja make it to campus, unaenda hivyo unataka kufanya driving, unaenda pale unafanya driving free of charge. Mimi hata kama ukiitishwa, hata kama ni uniform ama some few resources ama some few things that you need so that you can learn, hizo utaleta, lakini fee itakuwa catered by the CDF ya Gatundu North, kwa sababu CDF ndio hiyo actually it's a responsibility, si ati ni favor unafanyianga watu kwa education ama ni hata kupatia basari watu. Hiyo ni responsibility, you must do that. So mimi pia nasema there will be free and fair hiyo giving of bursaries pia, but bursaries zetu sana tutazigawanisha in terms of zitaweza kusaidia pia youths ambao hawaja make it kwenda campus ama college ama nini ama tuwapatie driving. Ukipewa matatu pale utaweza kutafuta ungo yako. Kidogo pewa course ya plumbing ambao unapewa for free, because unapata ukikuja kama most wengine wanakujanga hapa Kabete Polytechnic, because hiyo ni polytechnic, is a national polytechnic ambayo it is equipped with every resource kila sector inataka. The same thing tuko na Mangu Polytechnic, hiyo tuta-equipped
equip kabisa na kila kitu ambacho inataka, because Mangu iko center by there Gatundu North, so every student ama every youth mwenye anataka kusoma hapo ndio tutaenda, tutakuwa tuna meet hapo and things itakuwa vizuri sana pale. So registration, if they give me the honor of serving them for the next 5 years, hiyo mambo ya youth nitakuwa kafunga. Na chakula kwa mashule? Ama Gatundu nyinyi chakula hamna shida ya chakula? Unajua sasa chakula by the ina affect everywhere. Affect everywhere. It's a basic thing. Yeah, it's a very basic thing because pale by the Gatundu North hakuna university yoyote, because universities ndio unapata wanateseka sana na chakula. But high schools, I would say that because unajua sasa pale mauzazi, especially in these public schools, mzazi pale anaitishwa tu pesa ya chakula, ambayo chakula inapikiwa pale shule. So I wouldn't say in a high school kuna shida sana ya chakula kama ile shida iko kwa universities, because unapata most of the students or most of the comrades ndio wanalala njaa kabisa. So pia I would say that tutatenga pia kwa tutatenga pesa kadhaa ambazo zinaweza saidia students wenye wamemake it kwa university, at least as a constituency our own students tunawapatia kitu kadogo. Anaweza kujipanga akienda campus pale, because hapo ndio shida kubwa iko. But kwa high school sana hapo mambo iko sorted, hapo hakuna shida sana, kwa sababu utapata hata ule mwanafunzi ambaye hajaweza kulipa pale shule yezi munyima chakula kabisa. Ni ngumu sana hapo. Yes. And so now without even now explaining, I just want you to name some what are these dark aspects katika hii uongozi wa huyu ambaye the sitting MP wa Gatundu right now. Just naming them. The dark things zenye amefanya ama ambazo zinaendelea. Me, I will not mention the dark things that amefanya, but I would say that mama amefanya kazi pale, mostly amefanya kazi za shule na nini. Amekuwa concentration kubwa imekuwa pale kwa shule, painting classes, building nini, unaona. But akasahau akasahau kuna certain group that is very very important ambayo angefaa kuempower kabisa if angetaka kurudi kwa kitu, that is youth empower. Hakujakuwa totally, I would give actually, let me say for the sake of hiyo nini Mercy, nipatie 1% in terms of youth empowerment. Because not generally, maybe wale wamekuwa around camp yake ndio wanaweza sema wamesaidika, lakini youth empowerment imekuwa down kabisa. Yeye amepeana bursaries, lakini kupeana bursaries hiyo basari hiyo kupeana, nimekwambia hiyo si ati ni fivu unafanyia watu. Hiyo ni responsibility, ni jukumu la kila mbunge, kwa sababu amepewa pesa za kufanya hivyo. Kwa hivyo asikuja kutuambia ati amepeana basi amefanya kazi, hapo hakuna kazi amefanya. Hilo ni jukumu. Kwa sababu saa hizi hospitali zingekuwa equipped, fully equipped, vijana wangekuwa wanatembea huko kwa barabara. Exactly. Unaona? So if shughulikia hiyo mamlaka hiyo sana hiyo ya youth empowerment, hiyo mimi hata ningempatia plus, hata ningemwambia mama acha nikunge, lakini sasa ameshindwa kabisa. Kwa tunampeleka nyumbani sasa, anaenda nyumbani, maybe ashaenda. Unajua sasa wewe ni youth na inafaa uingie pale ndani kidogo. Now we are winding up. Najua watu leo kidogo wamemiss zile vicheko kidogo zinakuanga. Leo unajua kulikuwa kwa mambo ya siasa, na siasa ni kitu ambayo inataka tuzungumzie tukiwa very sober kabisa. Tuna we are touching on aspects ambazo zinatu affect sisi kama residents wenyewe wa Gatundu sana. Mostly leo kumekuwa tu Gatundu with the eyes of Gatundu. So I want you now to communicate to the residents of Gatundu, because kwa ile language ambayo ni yao, yani wataielewa vizuri kabisa. Ukiwaambia waendelee bana pia
kuongelesha watu wengine kule. Unajua mimi nikuja niongelesha wewe, niongelesha yule namwambia Mike Njoroge, Mike Njoroge. Unajua Mike Njoroge si lazima kila poster. Kuna mtu ambaye unamwelezea Mike Njoroge. Unajua Mike Njoroge kijana ule wa usawa, inaitwa equity. Usawa kwa wote. Usawa kwa wote. Tumekuja kusema hata wenye wako pale chini, we raise them, we bring standardization among our youth. Now speak to your residents of Gatundu. So adoito Gatundu North nie autogwo ndauga njitagwo Michael Njoroge, na wito nĩ igegania, njiarĩirwo igegania, ngathomera igegania, na kũu nĩkuo mũciĩ, na Gatundu North at large nĩndĩramũhoya na ngamũcihi rita rĩrĩ tũrathura mwanake, na mwanake ũrathurwo aretwo Michael Njoroge, na mwarimu Michael Njoroge nĩ mwarimu nĩ mwanake mũtheru mũno, ndarĩ na scandal handũ atĩ nĩiyĩte mbeca kana nĩekĩte ũndũ ona ũmwe, tondũ nĩ hĩndĩ aranjia. Koguo nĩngũmũhoya andũ othe ayuthi, atumia na athuri, mũhe mwanake ũyũ chance ya kũmũserve na ndakana disappoint. Mwahe mĩaka ĩno 5 muhe wĩra, ndana disappoint, ndamũhoya tafadhali mũtikanahe kura rĩngĩ. Koguo rita rĩrĩ turauga rita rĩrĩ nĩ mwalimu tosha, na tunasema turoka na kiama kia usawa kwa wote, kiama kĩrĩa kĩratongorio nĩ Governor Mwangi wa Iria ũrĩa arenda gĩtĩ kia president. Koguo kiama gĩkĩ mostly nĩ turarora ũrĩa tũngĩrehe usawa among ourselves. Koguo nĩ tukuona kwĩna andũ aingĩ mena mathĩna maingĩ mũno, no rĩu nĩ hĩndĩ tũke tũmokerie makorwo hau middle class. Koguo turauga nĩ usawa kwa wote, na kiama gĩkĩ kĩhete direct nomination tondũ mũthuri ũcio nĩ areciria ayuthi na akageria kũmasupport. Koguo nani nĩngũmũhoya andũ othe aikegania, andũ othe Amang'u, guothe Gĩtuamba, Kairi, icigo ciothe, especially Mang'u ward, Chania ward, Gĩthobokoni ward na Gĩtuamba ward, munishikilie mkono, munyitirire, gaka nĩ kanyu. Na by the way, I'm the only youngest, nĩ niĩ mũnini mũno ũrenda gĩtĩ kĩu kĩa MP. Koguo nĩngũmũthaitha munyitirire na mũtikandekie. Kĩone gĩkĩ kĩrĩa ndĩna kĩo ndĩkĩandĩkĩte na ndemwa nene, na inyuĩ nĩnyuĩ mũngĩndeithĩrĩria nĩguo hote gũgĩkinyanĩria. Koguo andũ othe Gatundu North ndĩmwendete mũno na Ngai aramũrathima, na nĩtũgũka ground, nĩtũroka na misafara ya usawa kwa wote. Koguo muona hau mũkauga mũndũ nĩ mwalimu Michael Njoroge. Mungu awarathime watu wa na Ngai amũrathime mũno na Mungu awarathime mũno watu ya Gatundu North. Yes. Mambo kwamba bana mpigieni kura kwa mwalimu Mike Njoroge, kijana wa usawa. Lakini mnakaa watoto wa Jubilee ama ni colors tu? Ni colors tu. Sisi tunasema ni usawa kwa wote. Usawa kwa wote. Actually guys, thank you very much. We are very much grateful for you who have been actually stay tuned to this end of the show. And remember, if you are new to this platform, remember also to leave your reaction in the comment section, and we are only supporting her. This is only actually comrade from here who is vibe. Ule mwingine Amolo ni kama hatujaona akiongea kitu, lakini this is the only mwenye anavai. Ule akangemi hata yeye gezako pia ako anasimama MCA hapo, na kuna mwingine pia anaitwa Peter anasimama kule kwa Meru. Lakini mwenye niko sure yani mwenye pia ako na mileage sana. Unajua unaangalia mileage wewe uko na watu vile bwana, hata wengine hatujasikia vile, lakini let's support this for those wenye wamechukua kura kwa huko Gatundu. Najua kuna wengi walichukulia hapa shule kwa nini ya Gatundu. Tuende pale tupigie kura, na chama ni usawa. Hata kama utashindwa kupiga suti, lakini fika hapo kwa MP, pea pale usawa ambaye ni mwalimu Mike Njoroge. Mike Njoroge ndiko kwa nini pale itakuwa Michael Njoroge. Ama kanamo wanake wewe na masisi. Alama yenu ni gani ya chama? Ng'ombe. So sisi ni ng'ombe. Tutakuja kupeana ng'ombe pale. So ukiona pale ng'ombe bana weka tick malizo. Hata kama utapigia prezo, pigia pale kwa ng'ombe twende man. Wewe si ng'ombe lakini pigia ng'ombe. Very much have been Jesse Julius, and we are very much grateful for also your appearance here on our show. Thank you so much for your invite, and I'm humbled. Yes. Tunashukuru sana. Mwambie Mungu yani Mungu ayawaradhi. Ngai amurathime muno. Andu othe Kenya nyima Ngai amurathime. Na please subscribe to this channel. Yes. Hivyo mambo inakuwa fresh. Ndio hiyo. Kabisa. Sawa.